Good morning students. Today we are going to see the further topic of life process in living organisms part 2nd. In my last period we had completed about the introduction part of life process in living organisms. Now first of all we will see the definition of reproduction. What is a reproduction? Each and every living organisms tries to reproduce its own type and that will be called as an reproduction. प्रजनन म्हणजे काय असेल तर प्रत्येक सजीव हा स्वतःसारखा सजीव तयार करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यालाच आपण प्रजनन असं म्हणतो आहोत. रिप्रोडक्शन इज अगेन डिवायडेड इंटू टू टाईप्स. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजेच अलैंगिक प्रजनन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजेच लैंगिक प्रजनन. आता याचे काही मुद्दे आपण जाणून घेऊया. फर्स्ट पॉइंट, one parent is involved in asexual reproduction whereas two parents are involved in sexual reproduction. लैंगिक प्रजनन असेल तर दोन पॅरेंट्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. दुसरा मुद्दा येईल, नो व्हेरिएशन्स कॅन बी सीन. नाउ whenever there is a asexual reproduction there are no changes. The progeny which is born is exactly identical to the parent. म्हणजे जे नवीन सजीव तयार झालेले आहेत ते अगदी तंतोतंत आपल्या पालकांसारखे असतात आणि त्यामुळे त्याला आपण म्हणूया नो व्हेरिएशन्स आर क्रिएटेड. कोणताही बदल त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मात्र बदल दिसतो. अगदी आपण आपलं उदाहरण घेऊया. आपण आपल्या आईवडिलांसारखे तंतोतंत आहोत का? नाही. आपल्यामध्ये बदल तयार झालेला आहे. म्हणजेच लैंगिक किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपल्याला व्हेरिएशन्स दिसतात. Next point, no gametes are produced in asexual reproduction. Gametes means sperm and ovum. So no sperm and no ovum will be produced in asexual, whereas sperm and ovum will be produced in sexual reproduction. Then since there is no gametes, so no fertilization. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा फलन दिसत नाही, फर्टिलायझेशन दिसत नाही आहे, कारण इथे मेल आणि फिमेल दोन गॅमेट्स नाही आहेत. मात्र इथे आपल्याला काय दिसेल, फलन प्रक्रिया म्हणजेच फर्टिलायझेशन पूर्ण होताना दिसेल. वाय? बिकॉज देर इज अन इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ टू पॅरेंट्स. देन सिमिलरली इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नो झायगोट विल बी फॉर्म अँड हिअर झायगोट विल बी फॉर्म. So overall we have studied what is a reproduction and its types. There are two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Today we are also going to study about asexual reproduction in unicellular organism. म्हणजेच एकपेशीय प्राण्यांमध्ये आपल्याला अलैंगिक प्रजनन कशा प्रकारे होतं ते आपण जाणून घेणार आहोत. पहिला आहे सिंपल बायनरी फिजन, दुसरा आहे ट्रान्सफर्स बायनरी फिजन आणि तिसरा आहे लॉन्गिट्युडनल बायनरी फिजन. नाउ लेट्स बिगिन विथ सिंपल बायनरी फिजन. Now this is a structure of amoeba. If you want to observe the amoeba, you have to take a pond water in a beaker. You have to add few groundnuts or beets also you can add and keep it aside for 3 or 4 days. Now after 3 or 4 days, you have to take that drop of water and you can observe it under the microscope. Now when you observe it under the microscope, you can see simple binary fission. Now during favorable conditions, the amoeba has a nucleus at the center. So the nucleus will become oval, म्हणजे त्याचा आकार अंडाकृती होतो and nucleus will undergo division. You can see in the second diagram that nucleus has been divided into two. Along with the division of nucleus, there is a cytoplasmic division also. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अमिबाच्या मध्ये जो पार्ट आहे त्याला म्हणतात सायटोप्लाझम. मग न्यूक्लियसचं ज्या वेळेला डिव्हिजन होईल त्याच वेळेला सायटोप्लाझमचं पण डिव्हिजन होणार आहे. सो अलॉंग विथ न्यूक्लियस सायटोप्लाझम ऑल्सो डिवाइड्स अँड इट गेट्स डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स. These two parts will finally develop into two daughter amoeba. So what is a binary fission? Whenever any organisms gets divided into two parts, that will be called as an daughter amoeba. Then it is called as a simple binary fission.
Now we are using the word simple binary fission. Why? Because amoeba can get divided in any angle. Since it doesn't have any particular shape, it can be divided in any angle. Similarly, now we will study about transverse binary fission. Now we can take an example of paramecium. If you observe the paramecium, the outer part consists about hair-like structure that is called as an cilia. And what is the function of cilia? It helps in locomotion. म्हणजे हे बाहेरच्या बाजूला जो केसाळ भाग दिसतोय त्याचा उपयोग स्थलांतरासाठी होऊ शकतो. Okay. Now this is a slipper shaped structure. Now during favorable condition, again the nucleus gets elongated and it undergoes division along with the cytoplasm, and it gets divided into two parts. Now here there is a transverse division. So whenever there is a transverse division, it will be called as a transverse binary fission. That is horizontal binary fission. So now we can say that we can see in the next picture that two different parameciums are developed from a single parent cell. So this will be called as a transverse binary fission. Now we will see the third type. Third type, that is euglena. This picture is of euglena. You can see that euglena also consists about a nucleus. During favorable conditions, the nucleus undergoes division and two nuclei are formed. Then it undergoes cytoplasmic division, but the cytoplasmic division takes place in vertical manner. So that is why there will be a vertical differentiation or vertical division, and finally from a single euglena, two different euglena would be formed. So we have studied today about three types: simple binary fission, transverse binary fission, and third one longitudinal binary fission. Okay, thank you.